is to cross the river. Ο σκοπός λοιπόν του τροχού είναι να διασχίσουμε το ποτάμι. And when you cross the river, when you go the whole system and you cross the river, you realize that there never was a river to cross. Όταν λοιπόν διασχίσετε το ποτάμι, όταν κάνετε όλο τον θεραπευτικό τροχό, στο τέλος αντιλαμβάνεστε ότι δεν υπήρχε στην πραγματικότητα ποτάμι το οποίο χρειαζόταν να διασχίσετε. That there never was the duality of one side of the river and the other side of the river. Ότι ποτέ δεν υπήρχε η διαδικότητα της μίας και της άλλης όχθης του ποταμού. That your unhappiness or everything that you're searching for is a delusion. Ότι η δυστυχία σας ή οτιδήποτε ψάχνετε ουσιαστικά είναι μια ψευδαίσθηση. So you can as well go home. Μπορείτε λοιπόν αυτή τη στιγμή να φύγετε αν θέλετε. Because there's nothing to gain, there's nothing to reach. Γιατί δεν υπάρχει τίποτα που χρειάζεται να κερδίσετε, δεν υπάρχει τίποτα, κάτι στο οποίο πρέπει να φτάσετε. Everything is already present within you. Τα πάντα υπάρχουν ήδη μέσα σας. There's nothing new. Δεν υπάρχει κάτι καινούριο. There's only something to remember. Υπάρχουν μόνο πράγματα τα οποία χρειάζεται να ενθυμηθείτε and to uncover. Και να αποκαλύψετε. And unfortunately, we need to go through the wheel to realize that. Δυστυχώς όμως χρειάζεται να κάνουμε όλο τον τροχό για να το συνειδητοποιήσουμε αυτό. And this is just one boat to cross the river. It's not the perfect one, it's not the only one. There are lots of different boats that give you the same realizations. Και ο θεραπευτικός τροχός είναι ένα ferryboat το οποίο μας βοηθάει να διασχίσουμε αυτό το ποταμό. Δεν είναι το τέλειο, δεν είναι το μοναδικό, γιατί φυσικά υπάρχουν κι άλλα. And I'm not important too. I'm just the captain of the boat. But as soon as you are across the river, you wave goodbye to the captain and the boat. Και ο ίδιος δεν είναι τόσο σημαντικός. Ουσιαστικά είναι ο καπετάνιος του ferryboat. Εσείς μόλις περάσετε στην απέναντι όχθη, θα τον αποχαιρετήσετε και ο ίδιος θα φύγει. Yes, because it's all about you and what is within you. Γιατί ουσιαστικά όλο αυτό το πράγμα έχει να κάνει με εσάς και με το τι υπάρχει μέσα σας. So this is not a path of following a teacher or following a guru. Αυτό λοιπόν το μονοπάτι δεν έχει να κάνει με το να γίνουμε οπαδοί ενός δασκάλου ή ενός γκουρού. It's the path of the direct experience, your own. Είναι το μονοπάτι της άμεσης εμπειρίας, της δικής σας. Don't believe anything I say. Μην πιστεύετε τίποτα από όσα λέει. So, also in my training, don't believe anything, but check everything. Επίσης, στη διδασκαλία του να μην πιστεύετε τα πάντα, αλλά εσείς ήδη να τσεκάρετε τα πάντα. Make sure you have your own experiences. Προσπαθήστε να έχετε τις δικές σας προσωπικές εμπειρίες. Have your own experiences, because only when you learn something from experience, it's real knowledge, it's wisdom. Μόνο όταν μαθαίνετε κάτι από προσωπική εμπειρία, τότε γίνεται και πραγματική γνώση. Good. What the goal is in this system is to develop your system, develop yourself in 3 major power centers. Ο σκοπός λοιπόν σε αυτό το σύστημα είναι να αναπτύξετε τον εαυτό σας και να αναπτύξετε τα 3 βασικά σας κέντρα δύναμη. And to get developed to the highest level on every 3 centers. Και να εξελιχθείτε σε ένα ανώτερο επίπεδο και στα 3 αυτά κέντρα. So the first center they call Yachai center, it's the third eye center. It's a center of wisdom. Το πρώτο λοιπόν κέντρο που ονομάζεται Yachai είναι το κέντρο της σοφίας. Center of knowing and vision. Το κέντρο της γνώσης και της ενόρασης.
Είναι χειρότερο, δεν βλέπουμε μόνο. Ήταν προτιμότερο να είναι λίγο πιο. You can't see it anymore. Maybe I can move it back a little bit more. So what they try to reach is not to attain wisdom of the mind. Αυτό λοιπόν που προσπαθούμε είναι όχι να αποκτήσουμε την σοφία του νου, because the mind isn't able to grasp transcendental wisdom. γιατί ο νους δεν είναι σε θέση να κατανοήσει την υπερβατική σοφία. The mind is very limited in understanding the transcendental. Ο νους είναι πάρα πολύ περιορισμένος και δεν μπορεί να κατανοήσει το υπερβατικό. So their method of gaining real wisdom and knowledge is through direct experience of the transcendental. Η μέθοδος λοιπόν των Ίνκα για να αποκτήσετε πραγματική σοφία είναι μέσω της προσωπικής εμπειρίας της υπέρβασης. And the medicine wheel is designed to awaken that within you. Και ο θεραπευτικός τροχός έχει σχεδιαστεί έτσι ώστε να αφυπνίσει μέσα σας αυτή τη σοφία. They also develop their unconditional love, their munai, they call it, their munai center. Επίσης οι Ίνκα αναπτύσσουν την ανεφόρον αγάπη, το οποίο ονομάζεται κέντρο Munai. So they don't seek to experience love on the literal or the physical level. Δεν προσπαθούν λοιπόν να βιώσουν την αγάπη στο κυριολεκτικό και στο φυσικό επίπεδο. Not on a romantic level, only for one person. Ούτε στο ρομαντικό επίπεδο, ανάμεσα σε ζευγάρια δηλαδή. But at a certain point, you start to experience love for everything and everyone. Απλά σε κάποιο σημείο φτάνετε να έχετε την εμπειρία της αγάπης προς τα πάντα και τους πάντες. Because where you identify with is expanding to everyone. Γιατί με οτιδήποτε ταυτοποιείστε, επεκτείνεστε και ώστε να γίνετε τα πάντα. And they want to, the wisdom that they gain and the love that is growing. Επίσης θέλουν λοιπόν η σοφία την οποία παίρνουν και η αγάπη την οποία αναπτύσσουν μέσα τους. They want to make that manifest in the here and the now on earth. Θέλουν να την υλοποιήσουν, να την φέρουν στο εδώ και τώρα, πάνω στη γη. So it's not a system in which they want to transcend and stay there and flying high up there. Δεν είναι λοιπόν ένα σύστημα το οποίο θα τους βοηθήσει να κάνουν την υπέρβαση και να βρεθούν ψηλά στον ουρανό και να παραμείνουν εκεί. It's not a system of top-bottom wisdom, like Reiki is much more, for example. Ούτε ένα σύστημα το οποίο, sorry, system that bottom to Yes, yeah, you have top-bottom and bottom-top kind of spirituality. Ούτε ένα σύστημα σαν Reiki is kind of. Yeah, Reiki is much more Hamapacha work and getting everything from the upper world down. Ούτε λοιπόν ο θεραπευτικός τροχός είναι ένα σύστημα που προσπαθεί να κατεβάσει από τον άνω κόσμο εδώ πέρα όπως το Reiki. But they want to bring heaven on earth. Αυτό λοιπόν που θέλουν οι Ίνκα να κάνουν είναι να φέρουν τον παράδεισο στη γη. And for them, the earth is a place in heaven. Γιατί για αυτούς η γη είναι ένα μέρος ήδη παραδεισένιο. There's only one world, Kausai Pacha they call it, one world. Υπάρχει μόνο ένας κόσμος, τον οποίο ονομάζουν Kai Pacha. Part is visible, part is invisible. Ένα μέρος του οποίου είναι ορατό και ένα αόρατο. And they want to experience the transcendental in the here and the now, make it manifest, feel it within matter. Θέλουν λοιπόν να έχουν την εμπειρία της υπέρβασης στο εδώ και τώρα. In everyday life. Στην καθημερινή μας ζωή. So, that's the goal. Αυτός λοιπόν είναι ο σκοπός του θεραπευτικού τροχού. That's what they want to remember. That's what they want to discover or uncover. Αυτό λοιπόν θέλουν να ενθυμηθούν, αυτό θέλουν να αποκαλύψουν.
It's already there, right now, within you. Κάτι που είναι ήδη μέσα μας, αυτή τη στιγμή, σε κάθε έναν από εμάς. But how to realize it? Πώς όμως το αντιλαμβανόμαστε αυτό? So, in every training, for example, every training has the name of one of the directions. Σε κάθε λοιπόν εκπαίδευση έχει και το όνομα μίας κατεύθυνσης του ορίζοντα. And every training is experienced like this, horizontally. Και κάθε εκπαίδευση που γίνεται, κάθε εξαήμερο εκπαίδευσης που γίνεται, το βιώνουμε οριζόντια, βάσει αυτού του χάρτη δηλαδή. That means that when you start the training in the south, you start from the bottom and you go to the top. And you work with consciousness, you work with your subconsciousness, and you work with your superconsciousness. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι στο νότο θα δουλέψετε με το συνειδητό σας, το υποσυνείδητο και το υπερσυνείδητο. That means your totality of your consciousness is artificially divided into 3 parts. Λοιπόν, αυτό σημαίνει ότι ολόκληρη η συνειδητότητά σας είναι τεχνητώς διαιρεμένη σε αυτά τα 3 κομμάτια. And to have an opening of your totality of your consciousness, you need to work on every level. Και για να έχετε λοιπόν ένα πλήρες άνοιγμα της συνειδητότητάς σας, χρειάζεται να δουλέψετε και στα 3 αυτά επίπεδα. That means that when you work in the consciousness, in the present, you work with the Ίνκα life principles. Αυτό σημαίνει λοιπόν όταν δουλεύετε στο παρόν με το συνειδητό, δουλεύετε με τις αρχές της ζωής των Ίνκα. And it is these life principles, they teach you how to live in Είναι. Αυτές λοιπόν οι αρχές της ζωής σας διδάσκουν πώς να ζείτε σε Είναι. In Είναι, in balance and in harmony with yourself, with all people, with nature. Σε ισορροπία και αρμονία με τον εαυτό σας, με τους υπόλοιπους ανθρώπους, με τη φύση. It's like gardening. Here, you learn how to keep your garden clean. Είναι σαν να κάνετε κυπουρική. Εκεί, σε αυτήν την κάθετη στήλη, μαθαίνετε πώς να καθαρίζετε τον κήπο σας. In the middle part, where you work with the past, you experience a lot of energy healing. We do a lot of energetic healing in this program to get rid of all the scars of the past. Στην μεσαία στήλη λοιπόν δουλεύετε πάρα πολύ με το παρελθόν και κάνετε πάρα πολύ ενεργειακή δουλειά για να μπορέσετε να αφαιρέσετε όλες τις ουλές του παρελθόντος. So, when you are in the south, shedding your past energetically, it's like pulling out the weeds of your personal past. Όταν λοιπόν θα βρεθείτε στο νότο και θα δουλεύετε ενεργειακά, αυτό που θα κάνετε είναι να βγάζετε τα αγριόχορτα από τον κήπο, να βγάζετε τα αγριόχορτα από το παρελθόν σας. Pulling the weeds of your mother issues, your father issues, everything from your birth trauma, trauma within uterus when you still were in your mother. Αφαιρείτε λοιπόν όλα τα αγριόχορτα που σχετίζονται με θέματα με τη μητέρα σας, με τον πατέρα σας ή ακόμα και με τραυματικές εμπειρίες κατά τη διάρκεια της δικής σας της γέννας, όταν ακόμα ήσασταν έμβριο. All childhood trauma. Και φυσικά όλες τις τραυματικές εμπειρίες της παιδικής ηλικίας. It's pulling the weeds out of your garden of the past. Στο νότο λοιπόν βγάζετε όλα τα αγριόχορτα από τον κήπο σας. Suppose your garden is clean. Ας υποθέσουμε λοιπόν τώρα ότι έχετε καθαρίσει τον κήπο σας. You don't want to grow new weeds in your garden. Δεν θέλετε τώρα πια να ξαναμεγαλώσουν, να ξαναφυτρώσουν αγριόχορτα. So you need to know how to relate to yourself, to other people, to the earth,
in order to keep your garden clean. Θα πρέπει λοιπόν να μάθετε πώς συνδέεστε ακόμα και με τον ίδιο σας τον εαυτό, με τους άλλους ανθρώπους και με τη γη, για να μπορέσετε να κρατήσετε καθαρό αυτόν τον κήπο. So you learn a lot of principles, life principles, like living in non-judgment. Μαθαίνετε λοιπόν πολλές αρχές που αφορούν τον τρόπο ζωής, όπως παραδείγματος χάρη η μη επίκριση, non-suffering, το να μην υποφέρετε, dropping your victim mentality, αφήνετε πίσω αυτήν την στάση που έχετε ως θύμα, and non-attachment to your ego, τη μη προσκόλληση στο εγώ, to being right, to being the boss, το να θέλετε να έχετε πάντοτε δίκιο, το να θέλετε πάντοτε να είστε το αυθεντικό. You learn to practice beauty. Μαθαίνετε λοιπόν να βάζετε σε εφαρμογή την ομορφιά στη ζωή. To look for beauty even when there is ugliness. Να βρίσκετε την ομορφιά ακόμα και όταν υπάρχει ασχήμια. To have a discipline of your vision, how you look at things. Να βάλετε μια πειθαρχία στον τρόπο που βλέπετε τα πράγματα. You can come into a room and see everything that's wrong. Μπορεί να μπείτε σε ένα δωμάτιο λοιπόν και να αρχίσετε να βλέπετε όλα τα μειονεκτήματα. You can look at the person and see everything that's wrong within the person. Μπορεί να δείτε ένα άτομο και να αρχίσετε κατευθείαν να βλέπετε τα μειονεκτήματά του. Or you can look at the person and see everything that's right. Ή μπορεί να συμβεί το αντίστροφο, να δείτε κάποιον και να δείτε όλα τα πλεονεκτήματά του. It's a choice which glasses you want to put on. Είναι λοιπόν καθαρά θέμα επιλογής. Επιλέγετε εσείς τι γυαλιά θα φορέσετε και τι θα δείτε. But the glasses you put on is the energy you send out. Αλλά τα γυαλιά τα οποία φοράτε είναι και η ενέργεια την οποία εκπέμπετε. And the law of Είναι says everything you send out will return to you, you will attract. Και ο νόμος του Είναι λέει ότι οτιδήποτε εκπέμπετε, κάτι αντίστοιχο θα έλξετε. So here you learn specifically ways of how to send. Εκεί λοιπόν μαθαίνετε πώς να στέλνετε Είναι. How to send it out. And in the beginning, in your beginning stage, it's like there are certain rules to live by, just as the 10 Commandments. Στην αρχή λοιπόν υπάρχουν κάποιοι νόμοι τους οποίους θα πρέπει να ακολουθήσετε, όπως οι 10 εντολές. But at a certain point, it gets automatically because you get so clean. Κάποια στιγμή η όλη αυτή όμως διαδικασία γίνεται αυτόματα, γιατί μέσα σας ενεργειακά καθαρίζεται πάρα πολύ. Because all your negative thinking, all your complaining, your whining, all comes from the past. The past that is stored within your subconscious. Γιατί όλη η αρνητικότητα που φέρουμε συνήθως έρχεται κυρίως από το παρελθόν μας. And all your darkness inside makes dark memories, makes dark reactions, makes dark behavior. Το σκοτάδι λοιπόν που έχουμε μέσα μας παράγει μια σκοτεινή συμπεριφορά. And there's a lot of energetic work done in this area of your subconscious during this training, and you're getting clearer and cleaner. Γίνεται λοιπόν πάρα πολύ ενεργειακή δουλειά σε αυτό το κομμάτι, έτσι ώστε να γίνεται όλο και πιο καθαρή. Which makes your luminous energy field and your chakras much more clean and radiating a very high frequency energy. Κάτι που καθιστά το ενεργειακό σας πεδίο και τα τσάκρα σας πολύ καθαρά και έτσι εκπέμπεται πολύ υψηλής συχνότητας ενέργεια. And then synchronicity starts to work. Everything starts to work in your life. You start attracting according to your cleanness. Και έτσι η συγχρονικότητα αρχίζει να λειτουργεί στη ζωή σας. Αρχίζετε να προσελκύετε καταστάσεις οι οποίες αντιστοιχούν στην καθαρότητα της ενέργειάς σας. And so we do a lot of different healing modalities here.
Κάνουμε λοιπόν πάρα πολλές θεραπευτικές διαδικασίες στο Νότο. Like elimination, it's very good to get trauma out of your system. Όπως τη διαδικασία της φώτισης, η οποία βοηθάει πάρα πολύ στο να αφαιρέσουμε τραύματα από το σύστημά μας. What we do is in the South, and not only in the South, but in the whole system, is to make powerful healing tools out of your wounds. We transform them. Αυτό λοιπόν που κάνουμε σε όλο τον θεραπευτικό τροχό είναι να μετατρέψουμε τις πληγές μας σε δύναμη. This part, I haven't been speaking about that, is the energetic awakening part. Η τρίτη στήλη είναι η στήλη της ενεργειακής αφύπνισης. I have been talking about it a little bit when I was talking about giving initiations. Μίλησε λιγάκι όταν αναφέρθηκε στις μοίησεις. So in this training, during the evenings of the training, it's always ceremonial time. Σε αυτήν λοιπόν την εκπαίδευση, όλα τα βράδια γίνονται κάποιες τελετουργίες. In which we do either fire ceremonies or out-of-body work, out-of-body ceremonies. Μπορεί να είναι λοιπόν τελετές φωτιάς, μπορεί να είναι τελετές που αφορούν εξωσωματικές εμπειρίες, Initiations. μοιήσεις. And it's about future. It's like planting energetic seeds of the second level of awareness in your system. Αυτή λοιπόν η τρίτη στήλη σχετίζεται με το μέλλον. Είναι σαν να φυτεύονται κάποιοι ενεργειακοί σπόροι στο επόμενο πεδίο της ασυνειδητότητάς σας. To open you to the next level of consciousness where you are at. Για να σας βοηθήσουν να μπείτε στο επόμενο επίπεδο συνειδητότητας. Of course, these levels are already within you. Φυσικά, όπως είπα και πριν, όλα αυτά τα επίπεδα ήδη βρίσκονται μέσα σας. Everything is already there. You are complete as you sit here. Είστε πλήρεις, έτσι όπως είστε εδώ. But the special vibration of this energetic seed is making you vibrate at a higher level. Αλλά η ιδιαίτερη δόνηση αυτού του ενεργειακού σπόρου θα σας κάνει να διαβεθείτε σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. Speeding your development up to go much faster towards your next level. Και θα επιταχύνει την εξέλιξή σας ώστε να πάτε πιο γρήγορα στο επόμενο επίπεδο. So, for example, in the south, you get 4 initiations. Παραδείγματος χάρη στο Νότο θα λάβετε 4 μοίησεις. A healer initiation. Τη μοίηση του θεραπευτή. To awaken the healer, the shaman within you. Για να αφυπνιστεί μέσα σας ο θεραπευτής και ο σαμάνος. A protection initiation. Μία μοίηση προστασίας. Where energetic bands will be woven in your luminous architecture. Όπου ενεργειακές ζώνες θα υφανθούν στο ενεργειακό σας πεδίο. To protect you from heavy energies coming in. Για να σας προστατέψουν από τις βαριές ενέργειες οι οποίες μπορεί να εισέλθουν. Especially when you start working as a healer, because you're always working with heavy energies of your clients. Ειδικά όταν θα ξεκινήσετε να δουλεύετε εσείς οι ίδιοι ως θεραπευτές, γιατί πάντα θα δουλεύετε με βαριές ενέργειες. The seer within you will be awakened. Η επόμενη μοίηση είναι η μοίηση του θεραπευτή, του οραματιστή, όπου θα αφυπνίσει τον οραματιστή μέσα σας. Which makes you able to see energies, feel energies. Και θα σας βοηθήσει να βλέπετε, να νιώθετε τις ενέργειες. And to see the stories within the energies. Και θα σας βοηθήσει να μπορείτε να δείτε τις ενέργειες, τις ιστορίες μέσα στις ενέργειες.
within energy is always information. Στις ενέργειες πάντοτε υπάρχουν πληροφορίες. And you learn to see the information, to see pictures or hear words, hear the wisdom that's within it. Και μαθαίνετε λοιπόν να παίρνετε αυτές τις πληροφορίες είτε ως εικόνες, είτε ως λέξεις, είτε ως άκουσμα. Which makes you able to go into someone's subconsciousness. Και αυτό θα σας βοηθήσει να μπορείτε να μπαίνετε στο υποσυνείδητο κάποιου. To see what's blocking the person in his life. Και να μπορείτε να δείτε ποιο είναι το μπλοκάρισμα που έχει αυτός ο άνθρωπος στη ζωή του. To see what's in there from a past life. Για να δείτε τι υπάρχει εκεί που τον μπλοκάρει από μια παρελθοντική προηγούμενη ζωή. To see if there is an entity attached to one of the chakras. Για να δείτε αν υπάρχει κάποια οντότητα η οποία είναι προσκολλημένη σε κάποιο τσάκρα. And everything you can see, you learn to remove out of the system. Και μαθαίνετε όλα αυτά που βλέπετε να μπορείτε να τα αφαιρείτε από το σύστημά του. So seeing is a very important one for a shaman. Η ενόραση λοιπόν είναι πάρα πολύ σημαντική για έναν σαμάνα. And you will get a harmony initiation that will harmonize and bring balance to your whole chakra system. Και θα λάβετε λοιπόν και μια μοίηση εναρμόνισης η οποία θα φέρει ισορροπία και αρμονία σε όλο το σύστημά σας. So this is very shortly what's happening in the south. Αυτό λοιπόν είναι περιληπτικά η διδασκαλία του Νότου. So this is 6-day training. Είναι μια εκπαίδευση που γίνεται μέσα σε 6 ημέρες. Starting at 7:30, ending at 11-12 o'clock, somewhere at night. Ξεκινάει καθημερινά στις 7:30 και τελειώνει γύρω στις 11-12. Very intense. Είναι μια πάρα πολύ έντονη εκπαίδευση. Intense in different in more ways. Σε πολλούς τρόπους έντονη. Με πολλούς τρόπους έντονη. It's intense in hours. Είναι έντονη λόγω της μεγάλης διάρκειας. It's intense in experiences. Λόγω των εμπειριών που θα έχετε. Emotional stuff that gets processed. Λόγω των συναισθηματικών διαδικασιών που θα γίνουν. It's intense because it will make you tired. Και είναι έντονη επειδή θα κουραστείτε. And it will break down your defense system of your ego. Και αυτή η κούραση ουσιαστικά θα σπάσει την άμυνα του εγώ σας. So if your ego defense system gets lowered, όσο λοιπόν περισσότερο χαμηλώνει η άμυνα του εγώ σας, your system, your energetic system gets much more open, and then the energies from the healings and from the initiations get in much more. Τόσο πιο πολύ θα ανοίγει το ενεργειακό σας πεδίο και έτσι οι σπόροι των μοίησεων θα εμφυτευτούν πιο εύκολα. So some students sometimes call it shamanic boot camp. Κάποιοι λοιπόν σπουδαστές έχουν αποκαλέσει αυτή την εκπαίδευση και στρατόπεδο, σαμάνικο στρατόπεδο. But because of the big storm of energy that's going through you, it's very healing. Αλλά χάρη σε αυτήν την μεγάλη ορμή της ενέργειας η οποία θα σας συνεπάρει, είναι και πάρα πολύ θεραπευτικό. Very good. A lot of people tell me in their, at the end of the medicine wheel, I ask them to fill in a form, how do you experience that? Στο τέλος λοιπόν του θεραπευτικού τροχού ζητάει από τους σπουδαστές να συμπληρώσουν ένα ερωτηματολόγιο για τις εμπειρίες που είχαν. And a lot of people say, if it only was the south, it already would have been perfect. Και κάποιοι λοιπόν έχουν πει ότι ακόμα και αν η εκπαίδευση τελείωνε στο Νότο θα ήταν τέλεια. Because the south was for me the door to real life. Γιατί ο Νότος ήταν για αυτούς η πόρτα που τους έβαλε μέσα στην αληθινή ζωή.
because this is the biggest clearing part. Γιατί στον νότο γίνεται το μεγαλύτερο ξεκαθάρισμα. So, in the south, you clear out your personal past of your childhood. Στον νότο λοιπόν καθαρίζεται το προσωπικό σας παρελθόν της παιδικής σας ηλικίας. In the west, you clear out everything you inherited from your ancestors. Στη Δύση καθαρίζεται οτιδήποτε έχετε κληρονομήσει από τους προγόνους σας. So you don't need to relive their misfortune. Έτσι λοιπόν, για να μην χρειάζεται λοιπόν να ξαναζήσετε τη δική τους δυστυχία και ατυχία. Their diseases, their themes and patterns. Τις δικές τους ασθένειες, τα δικά τους μοτίβα. So, what we heal here is ancestral curse. They call it ancestral curse in shamanism, but it's like an ancestral inheritage. Στη Δύση λοιπόν θεραπεύουμε προγονικές κατάρες. You also heal your past life stuff. Επίσης θεραπεύεται και θέματα από παρελθοντικές ζωές. Everything that is still living within your energetic system somehow from past lives. Οτιδήποτε υπάρχει μέσα στο ενεργειακό σας σύστημα από προηγούμενες ζωές. What also gets healed in the West is parts of your shadow. I don't know if you know that expression. It's expression of Jung, psychologist Jung, and shadow is the not so nice you part. Επίσης στη Δύση θεραπεύεται κομμάτια της σκιάς σας. Αν γνωρίζετε λοιπόν την ορολογία του Jung, η σκιά είναι κομμάτια του εαυτού μας που δεν θέλουμε. So, through the whole medicine wheel, there's a lot of shadow work, a lot of digging up everything that you put in your basement, very low in your lower world. Καθ' όλη λοιπόν τη διάρκεια του θεραπευτικού τροχού γίνεται πάρα πολλή δουλειά με τη σκιά. Ξεθάβουμε οτιδήποτε έχουμε θάψει στο υπόγειο, οτιδήποτε δεν θέλουμε να φαίνεται για τον εαυτό μας. A lot of suppressed parts, parts that are not safe for you to express in your personality anymore. Πολλά καταπιεσμένα κομμάτια του εαυτού μας, τα οποία δεν νιώθουμε ασφαλείς να εκφράσουμε στον έξω κόσμο. So there's shadow healing. There's also entity extractions. Στη Δύση λοιπόν γίνονται και εξαγωγές οντοτήτων. Checking if there's some spirit connected to you living on your energy. Τσεκάρουμε λοιπόν αν υπάρχει κάποια οντότητα, κάποιο πνεύμα το οποίο ζει μέσα στο δικό μας ενεργειακό πεδίο. Something we call solid extractions. Ακόμη μια τεχνική η οποία αποκαλείται εξαγωγή στερεάς ενέργειας. And a solid extraction, a solid is a kind of energy, more solidified energy in your luminous energy field that is a residue of your past life. Η εξαγωγή λοιπόν στερεής ενέργειας, η στερεή ενέργεια είναι μια ενέργεια η οποία έχει κρυσταλλοποιηθεί μέσα στο ενεργειακό μας πεδίο από κάποια προηγούμενη ζωή. Often ways in which you have been wounded or killed in a past life. Ίσως από κάποια προηγούμενη ζωή όπου πληγωθήκατε ή πεθάνατε. And we also work with power extractions, which means sometimes an energy comes into your system, could be envy or hate of someone else, sending it, directing it to you. Επίσης δουλεύουμε με εξαγωγές δύναμης, που σημαίνει αν κάποιος έχει στείλει ζήλια ή φθόνο προς το εσάς, which are energies that make you sick or ill or block you from developing. Και είναι ενέργειες που μπορεί να σας κάνουν να αρρωστήσετε ή να σας μπλοκάρουν από το να εξελιχθείτε. For example, there was a girl in my practice who was going through this medicine wheel on a personal level with me as an apprentice, not in a group.
Είχε λοιπόν στο προσωπικό του θεραπευτήριο μια κοπέλα που έκανε το θεραπευτικό τροχό διαπροσωπικά, όχι μέσα σε ομάδα. I was checking for these energies in her luminous energy field, and I found a kind of arrow-like thing sticking in her heart chakra. Και έκανε λοιπόν ένα σκανάρισμα στο ενεργειακό της πεδίο να δει μήπως υπάρχει κάποια από αυτές τις ενέργειες και βρήκε κάτι σαν ένα βέλος στο τσάκρα της καρδιάς. And it was very strange to me. I never encountered this kind of arrow because it was filled with all kinds of stuff. Filled with feathers and like stones and sticks. It was like an arrow filled with a lot of stuff. Ήταν πολύ περίεργο για τον ίδιο, γιατί δεν είχε ξανασυναντήσει ένα τέτοιο βέλος, το οποίο ήταν γεμισμένο με διάφορα αντικείμενα, όπως πέτρες, κλαδάκια, φτερά. And I extracted the energy out of the heart chakra. Έκανε λοιπόν εξαγωγή αυτής της ενέργειας από το τσάκρα της καρδιάς της κοπέλας. And I saw her a month after that. Και όταν την ξαναείδε μετά από ένα μήνα. And she was telling me, from the moment you extracted this thing, my life started to happen finally. Και η ίδια του είπε ότι από τη στιγμή που έκανε την εξαγωγή αυτής της ενέργειας μέσα από την καρδιά μου, η ζωή μου άρχισε να κυλάει, άρχισε να ζω. So I've tried to do several things, and I do one step, and I get drawn back 2 steps. Στο παρελθόν λοιπόν προσπαθούσε να κάνει αυτή η κοπέλα διάφορα πράγματα, έκανε ένα βήμα μπροστά, αλλά μετά έκανε 2 βήματα πίσω. But suddenly I take 2 steps forward, and I'm not getting drawn back again. Ξαφνικά όμως μετά από αυτή τη θεραπεία πάω μπροστά και κάνω 2 βήματα μπροστά και πλέον τίποτα δεν με τραβάει προς τα πίσω. So that's the work of the shaman, to go into the 4th dimension of energy around the person. Αυτή λοιπόν είναι η δουλειά του σαμάνου, να πηγαίνει στην 4η διάσταση κάποιου ατόμου. To get yourself in a trance-like state as a shaman, να μπαίνει ως σαμάνος σε μια κατάσταση trance, in which you can see energies and the stories within the energies. Στην οποία θα βλέπει ιστορίες και ενέργειες μέσα στις ενέργειες. And you learn how to remove different energies. Και θα μάθετε λοιπόν ως σαμάνι να απομακρύνετε κάποιες ενέργειες. And also how to bring another high frequency energy into this. Otherwise there will be a gap. Και επίσης μαθαίνετε πώς να βάλετε μια νέα, πιο υψηλής δόνησης ενέργεια εκεί όπου κάνατε την εξαγωγή, γιατί διαφορετικά θα παραμείνει ένα κενό εκεί. So if you heal your personal past and the past of your past lives and your ancestors, then you move to the north, and so this is all healing the wounded ego and growing from a wounded ego to a healthy ego. Αφού καθαρίσετε λοιπόν το προσωπικό σας παρελθόν και το παρελθόν από προηγούμενες ζωές, πηγαίνετε στο νότο, στο βορρά, γιατί ο νότος και η δύση σχετίζεται με τον καθαρισμό του παρελθόντος και του πληγωμένου μας εγώ. So in the north, we are already fairly clean of our past, and here we are going to step in our own power. Στον βορρά λοιπόν πλέον έχουμε καθαρίσει πολύ το προσωπικό μας παρελθόν και αρχίζουμε να μπαίνουμε στην προσωπική μας δύναμη. Here we do a lot of soul retrieval. Κάνουμε πολλές ανακτήσεις ψυχής. Digging up all soul parts, all energy parts of you that you have suppressed. Ξεθάβουμε όλα τα κομμάτια της ψυχής μας, τα οποία έχουμε καταπιέσει. Or that you have given away. Ή τα οποία έχουμε δώσει εμείς. So we also do something that's called power retrieval. Κάνουμε επίσης λοιπόν μια πρακτική η οποία λέγεται ανάκτηση δύναμης. For example, there's a ritual we do here in the north where we burn our teachers. Κάνουμε λοιπόν ένα τελετουργικό στον βορρά όπου καίμε τους καθηγητές μας, κυριολεκτικά. Otherwise, you always be the student. You never grow to becoming the master yourself. Γιατί διαφορετικά θα είστε μια ζωή μαθητές και δεν θα καταφέρετε ποτέ να γίνετε εσείς οι ίδιοι δάσκαλοι.
And this is a system of self-mastery. You are the master. Και αυτό το σύστημα, ο θεραπευτικός τροχός, είναι ένα σύστημα που διδάσκει πώς να γίνετε εσείς ο ίδιος δάσκαλος του εαυτού σας. I'm only the one that is pointing the way. Ο ρούλου το μόνο που κάνει είναι να σας δείχνει το δρόμο. You have to walk the way. Αλλά εσείς πρέπει να τον περπατήσετε. So we get back all our power that we have given to our teacher. Στο βορρά λοιπόν φέρνουμε πίσω όλη τη δύναμη την οποία δώσαμε στον δάσκαλό μας. So I get in the fire too. Και λοιπόν και τον ίδιο. It's going to burn me too. So soul retrieval, power retrieval. What we are shedding here also is our ego roles. Επίσης στο βορρά αποβάλλουμε τους ρόλους του εγώ μας. Because we are not the sum of the roles that we are playing. Γιατί δεν είμαστε το σύνολο. Ναι, το άθροισμα, μπράβο. Το άθροισμα των ρόλων που παίζουμε. For example, I have 3 kids and I do what the father does. But father is too limited. It's only one role. It doesn't define the totality of me. Παραδείγματος χάρη, ο ίδιος είναι πατέρας 3 παιδιών. Επομένως, παίζει και τον ρόλο του πατέρα. Αλλά ο ρόλος του πατέρα δεν είναι όλα όσα είναι ο ρόλος. So we shed all the roles that we play and then retrieve our true essence. Αποβάλλουμε λοιπόν όλους τους ρόλους τους οποίους παίζουμε και παίρνουμε πίσω την πραγματική μας ουσία. So we grow from a wounded ego to a healthy ego. Αναπτυσσόμαστε λοιπόν από ένα πληγωμένο εγώ σε ένα υγιές εγώ. And then in the north, we let go of all the mind stuff. Και στο βορρά αφήνουμε έξω το νου. And get to experience what you are beyond your mind. Και βιώνουμε τι είμαστε πέραν του νου. Beyond all the roles of the ego, get to your essence. Πέραν όλων των ρόλων του εγώ. Βιώνουμε την πραγματική μας ουσία. So what we heal here also is our sets of limiting beliefs. Στο βορρά λοιπόν θεραπεύουμε και τα περιοριστικά μας πιστεύω. Limiting beliefs, we call it also soul contracts. Κάτι που αποκαλούμε επίσης συμβόλαια ψυχής. Soul contracts. And also our backdoors or excuses for not stepping into our destiny. Επίσης, όλες τις δικαιολογίες που προβάλλουμε κάθε φορά και μας εμποδίζουν από το να μπούμε στο πεπρωμένο μας. Because when you step back into your power and you start to know who you really are, γιατί όταν μπείτε πραγματικά στη δύναμή σας και καταλάβετε ποιοι πραγματικά είστε, you automatically grow into your destiny, into the real you, and you start to do what you came here to do. Αυτόματα μπαίνετε και στο πεπρωμένο σας, μπαίνετε στον πραγματικό σας εαυτό και βιώνετε αυτό για το οποίο έχετε έρθει πάνω στη γη. And sometimes there are blockings, fears, doubts, judgments for stepping into my destiny. Καμιά φορά υπάρχουν μπλοκαρίσματα, φόβοι, επικρίσεις που μας εμποδίζουν να μπούμε στο πεπρωμένο μας. Yes, I don't have enough time, I don't have enough money, first the kids have to grow up, first this, first that, all kind of excuses. Παραδείγματος χάρη, δεν έχω αρκετό χρόνο, δεν έχω αρκετά χρήματα, πρώτα πρέπει να μεγαλώσουν τα παιδιά μου, 1002 δικαιολογίες λοιπόν. Good. So, in the north, this is all working in the lower world, in the subconscious. Στο νότο λοιπόν και στη δύση δουλεύουμε με τον κάτω κόσμο, με το υποσυνείδητο. This is part working in the subconscious and part already working with, they call it Hanachpacha, the upper world.
Στον βορρά, λοιπόν, ένα μέρος εξακολουθούμε να δουλεύουμε με το υποσυνείδητο, αλλά και ένα μέρος με τον άλλο κόσμο, ο οποίος ονομάζεται Χανακπάτσα. Yeah, the transcendental world. Τον υπερβατικό κόσμο. And the East is totally working with the transcendental. Στην Ανατολή δουλεύουμε πλήρως με την υπέρβαση, με το υπερβατικό. So what we do here is it's about death and destiny. Σχετίζεται λοιπόν με το θάνατο και το πεπρωμένο. And a shaman tries to live like he can depart and die at every moment. Ένας αμάνος ζει τη ζωή του έτσι ώστε οποιαδήποτε στιγμή να μπορεί να αναχωρήσει και να πεθάνει. Without luggage that he's carrying from this life to the next life. Χωρίς να κουβαλήσει μαζί του καμία αποσκευή από αυτή τη ζωή στην επόμενη. And in the East, we do a lot of death rituals and death rites to attain that. Στην Ανατολή, λοιπόν, για να το καταφέρουμε αυτό, κάνουμε πολλά τελετουργικά θανάτου. We do a lot of clearing of our the rests of the stories of our past. Κάνουμε λοιπόν ένα πολύ μεγάλο ξεκαθάρισμα του ό,τι έχει απομείνει από το παρελθόν. We do a process which is called recapitulation, where we go through our whole life experience and shed all the energies that are still keeping us down. Υπάρχει λοιπόν μια διαδικασία που ονομάζεται ανασκόπηση ζωής και βλέπουμε ό,τι μας εμποδίζει στο να προχωρήσουμε. We learn to do death rites. Μαθαίνουμε να κάνουμε κάποιες τελετές θανάτου. Death rites, in which we disattach our chakras from our physical body, and we travel in our light body out of our physical body. We do that several times in the East. Σε αυτές λοιπόν τις διαδικασίες μαθαίνουμε τα τσάκρα μας να αποδεσμεύονται από το σώμα μας και το ενεργειακό μας σώμα να βγαίνει από το φυσικό μας. And we also learn how to help someone who's dying to birth into another dimension. Και επίσης μαθαίνουμε πώς να βοηθάμε κάποιον που πεθαίνει να γεννηθεί σε μια άλλη διάσταση. We also do surrogate death rites. Επίσης κάνουμε κάποια τελετουργικά θανάτου με αντικαταστάτη. In which we travel to the upper world to find spirits who are still stuck there. Όπου ταξιδεύουμε στον άνω κόσμο και βρίσκουμε κάποια πνεύματα τα οποία είναι κολλημένα εκεί. And parts of ourselves that are still stuck there. Και ακόμη μέρη του εαυτού μας που είναι κολλημένα εκεί. And we learn to heal them. Και μαθαίνουμε πώς να το θεραπεύουμε. So they don't influence us anymore. Έτσι ώστε πλέον να μην μας επηρεάζουν. So all this happens outside of time and space. Όλη αυτή λοιπόν η δουλειά γίνεται έξω από τον χρόνο και τον χώρο. Anna's looking very... What to make of this? Η Άννα κοιτάζει λίγο περίεργα, τι είναι όλα αυτά. This is East, don't worry. First start here. This comes naturally. Αυτή είναι η Ανατολή, λίγο, μην ανησυχείς. Πρώτα ξεκινάμε με τον Νότο και σιγά σιγά όλα έρχεται συλλογικά. Κατευθείαν Ανατολή. Κατευθείαν στην Ανατολή. She wants to move directly to East. Okay, that's possible. Δυνατό και αυτό γίνεται. That's possible, yes. Actually, that's what happened to me. I suddenly had a realization that there was no river. There are no two shores, and I don't need to do this. Αυτό είναι που συνέβη και στον ίδιο, γιατί ξαφνικά απέκτησε την επίγνωση ότι δεν υπήρχε ποταμός, δεν υπήρχαν δύο όχθες και ότι δεν χρειαζόταν να το κάνει.
but I learned that it's a circle, it's a medicine wheel, and it goes round and round and round. So you start with seeking the way. Έμαθε λοιπόν ότι είναι ένας κύκλος, γι' αυτό είναι και ένας θεραπευτικός τροχός. Ξεκινάς λοιπόν αναζητώντας τον δρόμο. Then you find it. Έπειτα τον βρίσκεις. Yes, and then you forget it again. Και μετά τον ξαναξεχνάς. And you start seeking again. Και μετά αρχίζεις να τον ξαναψάχνεις. And you find again. Τον ξαναβρίσκεις. And you forget it again. Και μετά τον ξαναξεχνάς. Exactly. That's what's going on all the time. Και αυτό συμβαίνει συνέχεια. But every round, you are spiraling a little bit more up. Κάθε όμως κύκλο που κάνεις είναι σαν να κινείσαι σε σπήρα και σε ανεβάζει όλο και πιο ψηλά. Κάθε κύκλο πες του τροχού που ξανακάνουμε ή γενικώς? You mean every medicine wheel we attend, every... The medicine wheel is much more than just the course. Ο θεραπευτικός τροχός είναι κάτι παραπάνω από μια απλή διδασκαλία. Everyone in his life is going through the opening of consciousness. Ο καθένας μας στη ζωή του οδεύει προς το άνοιγμα της συνειδητότητάς του. So we all gravitate naturally through the medicine wheel. Όλοι λοιπόν οδεύουμε φυσιολογικά μέσα από αυτόν τον θεραπευτικό τροχό. Only this is speeding up the process. Αυτό που κάνει ο θεραπευτικός τροχός είναι να επιταχύνει τη διαδικασία. Is it needed? No. Είναι απαραίτητος? Όχι. Is it necessary? No. Χρειάζεται? Όχι. No. Is it nice? Sometimes yes, sometimes no. Είναι ωραίο. Καμιά φορά ναι, καμιά φορά όχι. Ταχύρυθμη εκπαίδευση. It's a fast training, a very fast training. It's the fast track in life. Yes, it's the fast track. Yes, but because it's fast, it also can be a little bit shocking to your system. Αλλά επειδή είναι μια πολύ γρήγορη εκπαίδευση, μπορεί να σοκάρει λίγο και το σύστημά σας. Yes, but in the end, everything gets normal again and to a higher level. Στο τέλος όμως όλα γίνονται φυσιολογικά, αλλά σε ένα πιο υψηλό επίπεδο. And we start here with 4 initiations, but in every other direction you get only 1. Ξεκινάμε στον νότο με 4 μοιήσεις, αλλά στις υπόλοιπες 3 κατευθύνσεις παίρνετε μόνο μία. These are lineage initiations, Είναι μοιήσεις γενεαλογίας, which means that in every next direction you are initiated into a certain lineage of shamans. που σημαίνει ότι σε κάθε μία από τις κατευθύνσεις μοιείστε και συνδέεστε με κάποια συγκεκριμένη γενεαλογία σαμάνων. And every lineage of shamans works with a different power. Και κάθε γενεαλογία σαμάνων δουλεύει με διαφορετική δύναμη, με διαφορετικού τύπου δυνάμεις. And here it's a bottom to top system. So here you learn to work with earth and earth powers. Στη Δύση λοιπόν μαθαίνετε να δουλεύετε με τη γη και με τις δυνάμεις της γης. And here in the north you're going to work with the mountains, holy mountains, the power of mountains. Στο βορρά μαθαίνετε να δουλεύετε με τις δυνάμεις των βουνών, των ιερών βουνών. In this power bundle there are stones. Σε αυτό λοιπόν το δεμάτι δύναμης υπάρχουν μέσα πέτρες, which are little mountains. που είναι μικρά βουνά. And every stone we learn to connect energetically to certain mountains. Και θα μάθετε κάθε μία πέτρα να τη συνδέετε ενεργειακά με κάποιο συγκεκριμένο βουνό. So the power of mountains is coming in constantly. Έτσι λοιπόν η δύναμη των βουνών θα εισέρχεται μέσα σας συνέχεια. We learn to do a lot of energetic work with these stones. Μαθαίνουμε να κάνουμε πολύ ενεργειακή δουλειά με αυτές τις πέτρες. Working in nature, working in healing sessions with them.
Μαθαίνουμε λοιπόν sorry, working in sessions. In healing sessions with the stones. Μαθαίνουμε να κάνουμε διάφορες θεραπευτικές διαδικασίες με τις πέτρες. To imprint the stones with power. Για να εντυπώσουμε σε αυτές τις πέτρες δύναμη. So this is your doctor's kit. Αυτό λοιπόν είναι το βαλιτσάκι του γιατρού. Yes, instead of a stethoscope and otoscope, you have stones. Αντί για στιθοσκόπιο και οτοσκόπιο, δεν ξέρω, έχετε λοιπόν πέτρες. Who have a very specific frequency, energy. Κάθε πέτρα λοιπόν έχει μια ιδιαίτερη συχνότητα, μια ιδιαίτερη ενέργεια. So if a client comes to my practice, I say, okay, your issue is, for example, fear. Okay, pick one of my stones. Όταν κάποιος λοιπόν πελάτης πηγαίνει στο θεραπευτήριό του, του λέει το θέμα σου είναι ο φόβος, διάλεξε σε παρακαλώ μια πέτρα από μέσα μου. And they will automatically be drawn to the right stone. Και αυτόματα θα τους έλξει η σωστή πέτρα. They will pick a stone, and that stone I will put on the chakra where the fear issue is. Και αυτή την πέτρα, ο ίδιος ως ο θεραπευτής, θα την βάλει πάνω στο τσάκρα που συνδέεται με το θέμα του φόβου. Because every stone holds the frequency of healing. Γιατί κάθε πέτρα έχει μέσα της μια θεραπευμένη συχνότητα. Yes. We imprint the stone with the energy of transcending your wounds. Μέσα στις πέτρες λοιπόν θα βάλετε την ενέργεια με την οποία θα έχετε υπερβεί τις πληγές σας. So in the West you work with your fears. Στη Δύση λοιπόν δουλεύετε με τους φόβους σας. And you overcome your fears. Και υπερβαίνετε τους φόβους σας. And that energy is going into your stone. Και αυτή η ενέργεια θα μπει μέσα στις πέτρες σας. So if the client picks that stone, he has the vibration of what he's looking for is already in the stone. Ο πελάτης λοιπόν που θα διαλέξει τη συγκεκριμένη πέτρα, θα υπάρχει ήδη μέσα στην πέτρα η δόνηση του φόβου του. It's the energy of the overcoming of the fear that's in the stone. Μέσα στην πέτρα υπάρχει η ενέργεια της υπέρβασης του φόβου. So here in the north you work with the mountains, and here you work with the stars, the power of stars. Στο βορρά λοιπόν δουλεύουμε με τα βουνά και στην Ανατολή με τα αστέρια. Here you become a kurakpako. Στην Ανατολή γινόμαστε ένας κουρακπάκο. Or kurak akuye. Ή ένας κουρακακούγε. Which means the elder chewer of the coca leaves. Που κουρακακούγε σημαίνει ο ηλικιωμένος άνθρωπος που αναμασά τα φύλλα της κόκας. He is the chewer of the wisdom. Είναι αυτός που αναμασά την γνώση, τη σοφία. Able to chew the wisdom so everybody can understand it, like feeding it in parts that you can digest. Μπορεί και να αναμασά τη σοφία έτσι ώστε να την δώσει σε μικρότερα κομμάτια στους υπόλοιπους και να μπορούν να την χωνέψουν, να την καταλάβουν και την κατανοήσουν. Good. Shall we have a little break? Να κάνουμε ένα μικρό διάλειμμα. Is that a good idea? I think so.